Now, block 2 is talking about the deductions from gross total income. Deductions from gross total income. In this block, we have 2 units. Unit 1, that is Unit 3, talks about gross total income deductions 1, Part 1. And Unit 4, deductions from GTI, Part 2. The difference between these 2 units is that deductions under Chapter 6A of the Income Tax Act are divided into 2 broad categories. One is deductions for payments made. Deductions for payments made. The other one is deductions for incomes received. Okay. So on this basis, we have divided this block into 2 units. In the first unit, we are going to talk about deductions for payments made. Okay. Now, these deductions are from section 80C to 80GGA for deductions for payments made. Then the second part, that is deductions for incomes received, it is from section 80IA to 80U. Okay. So in the first unit, we will discuss, that is Unit 3, we'll discuss about deductions for the payments made. Okay. Now, before we actually proceed into the discussion for deductions for payments made, there are certain things that I'm assuming you already know. What is gross total income? How is it computed? What are the deductions available from gross total income? These 3 questions we will answer. The first question we said, what is gross total income? Gross total income is the income from all the subheads of income put together after taking into consideration the provisions for clubbing, set off and carry forward, and aggregation of income. Okay. So first what we will do is we will compute the income under each of the subheads. You know the subhead salary, the subhead house property, subhead income from business and profession, the head capital gains, and the other sources. A total of all these is known as the gross total income. From the gross total income, so while arriving at the gross total income, you have to apply the rules regarding set off and carry forward, which we have discussed in the previous class. So after you apply those rules, whatever income you get is known as your gross total income. From this gross total income, you have to give deductions from the GTI, and these deductions are laid down in Chapter 6A of the Income Tax Act. Today we will discuss these deductions in detail. Okay. Now, as I have already told you, these deductions are for payments made. Remember, whenever you are giving this deduction, the payment is to be made from the taxable income. Okay, from the taxable income. When there are certain payments made, then deduction are available under Chapter 6A of the Income Tax Act. Okay. So first we will discuss in today's class, we will discuss the deductions in first part, that is from Chapter 6A, 80C to 80GGA. After that, we will discuss from 80IA to 80U. Okay. So first deduction under the Chapter 6A is under section 80C. Okay. Deduction under section 80C. Now here, deduction in respect of any payments made to an approved provident fund or life insurance premium paid or such other deductions which qualify under section 80C.
Okay, now here I have said any payment made, any contribution done to a provident fund. Okay. Now, first, before we go into this, I want to explain one small thing. See, you have salary, you get some income. Suppose assume that your income was for the entire year rupees 10 lakhs. Now, this has come from various sources, salary or house property or whatever. Your total income is rupees 10 lakhs. Now, you will not spend your entire total income. You will not spend your income. You will save some income for future uncertainties. Yes or no? Everybody will save. You also will save certain income for future uncertainties. Now, this saving can either be kept in your house in the form of cash. You can deposit this in your bank account. When you're depositing in the bank account, you deposit under either a fixed deposit or an ordinary saving deposit, or you might purchase post office saving certificates, or you might purchase national saving certificates. You might purchase certain other securities. These are the various ways in which you can use your saving. The reason why I have specifically told that you can save in the form of cash in your house, in the form of your bank deposits, either in saving bank or in the post office, or you can purchase national saving certificates. Any saving that qualifies for deduction under section 80C is known as qualified saving. Any saving that qualifies for deduction under section 80C is known as qualified saving. Now, the examples that I've told, they're all savings, but not all are qualified savings. For example, saving in the form of cash is not a qualified saving. It may be a saving, but it is not qualified. Why? Why it is not qualified? Because it does not qualify for deduction under 80C. That is why it is not a qualified saving. Then you might save in the form of deposits in bank. Any bank deposit, if it is in ordinary savings bank account or in the form of FD, is not a qualified saving. But however, if you deposit your saving in bank under ordinary savings deposit, you will get another deduction under 80 TTA. Under section 80 TTA, you will get deduction, but not here. Okay. But if you deposit in the form of fixed deposits, you will not even get TTA. Okay. That we will discuss when we come to that particular deduction. Then we told about purchase of national saving certificates. Yes. When you purchase national saving certificate, it is a qualified saving. Yes. When you purchase post office saving deposits, it is a qualified saving. But however, it has to be a cumulative term deposit, CTD. Then it is a qualified saving. When you purchase national defense bonds, it is a qualified saving. So like that, there are certain savings which are qualified savings. Now you need not bother which is qualified, which is not, because in your problem, he will give you that he has saved this much under qualified saving. He will give you. Okay. But what he won't give you is provident fund contribution. Now this provident fund contribution, you have to take special care, because see, actually what happens is when you contribute to a provident fund, just give me 1 second. I am saving this.
Okay. Sorry for the disturbance, but then I have to save this. That's the reason we have done it. Are you all with me? Yes. Hello? I think Yes, I am seeing here Lalita, Tabu, Renuka, Jansi. Are you all there? Yes, sir. Okay. So we were talking about the contribution in Provident Fund. This is very important. Contribution to Provident Fund. Now, what is the meaning of Provident Fund? Provident Fund is a fund that is created to take care of the employee's future needs, in the sense that the employer will run a fund called as Provident Fund. A part of your salary you will deposit in this fund. You as an employee will also contribute a part of your salary to this fund. Your contribution is called as employee contribution. A matching amount or a higher amount may be contributed to the fund by your employer. That is known as employer contribution to Provident Fund. Then on your contribution and employer contribution, the Provident Fund will pay some interest, which is credited again back to your account. So you will have a Provident Fund account to which you contribute, known as employee contribution. The employer will contribute, known as employer contribution, and interest also is received. This is about Provident Fund. Now, Provident Funds are of different types. Rather, there are 4 different types of Provident Funds. The first one is called as Statutory Provident Fund. Okay. In short, it is called as SPF, Statutory Provident Fund. Second fund is known as RPF, which is Recognized Provident Fund. Third one is called URPF, that is Unrecognized Provident Fund. And the last one is called as Public Provident Fund. The reason why we are looking at these different funds is that the first fund, that is Statutory Provident Fund, is operated by the government, and employees working in either the state or the central government are contributories to this fund. It is known as Statutory Provident Fund. The second fund, that is Recognized Provident Fund, is a provident fund that is recognized by the Income Tax Department as being eligible for deduction under Section 80C. The third fund, which is known as Unrecognized Provident Fund, is not recognized by the Income Tax Department. And the fourth fund, which is known as Public Provident Fund, is run by the State Bank of India, and any person, whether he is a government employee or a private employee or self-employed or an artisan or whatever be his profession, he can contribute to this fund because this fund encourages saving. So when an employer contributes to a Statutory Provident Fund, that is SPF, employee contribution is a qualified saving. Employer contribution is exempted from tax. Interest paid on this Provident Fund also is exempted from tax when it is a Statutory Provident Fund. Second is Recognized Provident Fund, RPF. Recognized Provident Fund, employee contribution is a qualified saving. Employer contribution is a qualified saving up to 10% of salary. Interest paid up to 9.5% is exempted. Unrecognized Provident Fund is a fund which is not recognized by the Income Tax Department. So employee contribution is not a qualified saving. Employer contribution to this fund has to be ignored. Ignored does not mean there is no tax on it. When there is a withdrawal from this fund, it will be taxed.
Then public provident fund is a provident fund where the employer contribution will qualify for the employee contribution will qualify for deduction under section 80C, provided minimum amount of contribution is 500, maximum amount which can qualify is 70,000. Then employer contribution is exempted from tax. Interest paid on this public provident fund also is exempted from tax. This is with regard to the provident fund. So any contribution made to provident fund is a qualified saving under section 80C. Okay. Now, here you have to understand one important thing. That is, any qualified saving, any saving is a qualified saving, but all savings are not qualified savings. So, any amount paid to the provident fund, then any amount paid in the form of life insurance, okay, all these are qualifying amounts for deduction under section 80C. Okay, the examples of qualified savings are given to you in your study material. Okay, and they are given to you under section 3.2. Under section 3.2, it does the list of all the items which are qualified savings are shown to you there. Okay, so you have to go through all those items. Then here, after you get the total, then you they are all known as deductions under section 80C. Then you have got deductions under section 80CC and 80CCD. Okay. Now, here you understand one very important thing. That is, where the deduction, that is the total amount which is qualified for deduction under section 80C is exceeding rupees 1,50,000. Only an amount of rupees 1,50,000 can be claimed as deduction. Okay, and the deduction under section 80C cannot exceed rupees 1,50,000, which means actual amount of deduction or 1,50,000, whichever is less, only will be given under section 80C. Okay, this limitation is laid down under section 80CCD. Okay, then the next important deduction under section 80 for the payments made is section 80D. Section 80D is in respect of medical insurance premium paid. Okay, where the employee, where the assessee pays medical insurance in the name of himself or in the name of his spouse or in the name of his children or in the name of his dependent parents. And this premium, medical insurance premium, is paid in the form of check or through an online transaction, then deduction under section 80D will be available. Am I clear? Under section 80D, where the assessee pays any medical insurance premium on behalf of either himself or his spouse. Spouse means husband or wife. For the wife, the spouse is the husband. For the husband, the spouse is the wife. So where you pay the medical insurance of your wife or your dependent children. Who are dependent children? Children up till the age of 18. For up till the age of 21. Up till the age of 21 for boys, and for girls till they are married. They are assumed to be dependent on their parents. So where you make any payment on the name of your children
for medical insurance, then under section 80D, you are eligible for deduction. And then your parents, the SSC's parents, the SSC's parents must be dependent on the SSC. Dependent in the sense that the parents of the SSC should not be receiving any pension from the government. They should be completely dependent on the SSC. Ordinarily, it is assumed that the parents are dependent on their sons and daughters after their retirement. It is already assumed. But after retirement, if they are claiming pension from the government or from their employer, then they are not assumed to be dependent. So where the SSC pays the medical insurance in the name of the parent who is already getting a pension, deduction under 80D will not be available. Okay. So what is the amount of deduction? The deduction under section 80D is the actual amount of deduction paid. Okay. Now here you have to make a distinction whether the SSC is, whether the person on whose behalf the medical insurance premium is paid is a senior citizen or not a senior citizen. If he is a senior citizen, then the maximum amount of deduction will be increased by rupees 20,000. Otherwise, the amount of deduction is rupees 25,000 for the assessment year. Okay. Now here, I think, I'll have to explain this again. See, in case the medical insurance premium, the policy is taken in the name of the dependent parents, then the amount of deduction is rupees 20,000. Okay. Where parents are not included, then the amount of deduction is rupees 15,000. Okay. Amount of deduction is rupees 15,000. Then there is another deduction under section 80D, which is section 80DD, that is double D. Now 80DD is deduction in respect of the medical treatment or maintenance of a handicapped dependent. Okay. Where the SSC incurs any expenditure towards the treatment and maintenance of a dependent relative who is suffering from specified ailments, then deduction under section 80DD is available to the SSC. I'll explain this again. Under section 80DD, deduction in respect of medical treatment of handicapped dependent or the maintenance of a handicapped dependent. Now, where the SSC has incurred an expenditure towards the treatment of a handicapped dependent who is suffering from a specified ailment. The list of ailments are also given. They are serious ailments, like say, for example, cancer or AIDS or some severe diseases. Okay. Then in that case, deduction is available to the SSC under section 80DD. Okay. What is the quantum of deduction? The quantum of deduction does not depend upon the amount of expenditure incurred. Okay. Now, the income tax department has framed a scheme in the sense that where the person is suffering from severe disability. Okay, when the person is suffering from severe disability, then the deduction available is rupees 1,25,000. Where the ailment is not very severe, then the deduction available is rupees 75,000. Okay, so here we are talking about the deduction in respect of section 80DD, where the person is given deduction in case he incurs expenditure on the treatment of an handicapped dependent or a relative. However, this has to be certified by a government doctor, okay, by a surgeon or a psychiatrist
who is working in a government hospital. Then the next deduction is 80DDB. Okay. So deduction for expenditure incurred on medical treatment of notified disease. Okay. Now, if it is a notified disease, then the amount of deduction is rupees 60,000. If the person who is suffering from this notified disease is a senior citizen, then the amount of deduction is rupees 80,000. Okay. So the difference between 80DD and 80DDB is that under section 80DD, the expenditure would be the treatment of a handicapped dependent, and the amount in this regard is rupees 1,25,000 for severe disability and 75,000 for non-severe disability. While 80DDB is treatment of a specified disease, okay, notified disease. Here the deduction is 60,000, while the person who is being treated is a senior citizen, it is 80,000. Then the next deduction is under section 80E, deduction in respect of loan taken for higher education, where the SSC has taken a loan from any approved financial institution. Now, approved financial institution will be a bank. Now, where he has taken a loan and he is paying interest in respect of that loan. The loan is taken for the purpose of higher education. Higher education will be any postgraduate course in any branch of engineering, medicine or management course, or any PG course in a university which is purely science-based, etc. So where he has taken a loan for pursuing any of these courses and is paying interest during the previous year, then the deduction will be given under section 80E for the interest paid during the previous year. Okay. So the next deduction is in respect of house loan under section 80EE. Now remember that you have already studied where the person has paid any interest on loan taken to purchase, construct, repair, renovate the house property is given deduction under section 24B. Then in addition, a general explanation for under 80EE is that any interest in the loan taken to purchase, construct, or repair or renovate a house property that is used for either self-occupation or let out is given as deduction under section 24B. But there is a ceiling for self-occupied house. What is that ceiling? The ceiling is if the house property loan is taken for repair, the maximum amount of deduction under 24B is 30,000. If the loan is taken to purchase or construct, the maximum amount of deduction is rupees 2 lakh. And 80EE is a deduction which is in addition to the deduction available under section 824B. Now this addition is a fixed amount of rupees 50,000 under section 80EE, where the loan is taken from a financial institution and the loan is to purchase a house property and the value of the house property exceeds rupees 50 lakh and the SSC does not own any other house except this house, then deduction of 50,000 under section 80EE will be made available to the SSC. Okay. Then the next important deduction, which is the last of the deductions for the payments made, is section 80G. 80G means any deduction available
for donations made, where the SSC makes any donation. Now, you know that in a society, donations are common. There are certain people who are philanthropists. They will donate for a cause. Okay, they will donate for a purpose. In order to encourage such a philanthropy, the income tax department has given a deduction for those people who make donations. But however, the donations have to be made only to approved agencies in order to get deduction. Now, what are the approved agencies? The list of approved agencies are also given to you in your study material. For example, the National Defense Fund set up by the central government, Jawaharlal Nehru Memorial Fund, Prime Minister's Drought Relief Fund, Prime Minister's National Relief Fund, the National Children Fund, Indira Gandhi Memorial Trust, the National Foundation for Communal Harmony, Chief Minister's Earthquake Relief Fund. Like this, there are certain funds which are approved. Now, you need not worry whether the fund is approved or not, because in your problem, it will be given to you that he has made a contribution to an approved fund, which is recognized to be eligible to receive deductions under the Income Tax Act. Like that, he will give you in the problem. Okay. Now here, you have to make some calculations. Calculations in the sense that there are certain funds to which if you have donated, say 100 rupees to the National Defense Fund, entire 100 rupees is given as deduction. That is donations which are eligible for 100% deduction. Then there are certain funds to which if you donate 100 rupees, only 50% will be allowed as deduction. Okay. Now here you see that there are certain funds where you donate 100, but only 50 rupees, that is 50% is given as deduction. Okay. Then there are certain funds where the 100% you will donate, but you will donate 100% and 100% is given a deduction. You will donate 100%, 50% is given as deduction. You will donate 50%, 100% is given as deduction, in the sense that your donation, whatever you make, 50% only will be taken into consideration, and that entire 50% is given as deduction. Then any donation, if any donation, say there is a student who has raised a doubt in the chat box saying that there are Telugu medium students here. Okay. Now for those students, let me try to explain in both English and Telugu. Okay. How many of you here are purely Telugu? See, we have got 11 participants here. Out of these 11 participants, A.R. Lakshman. Okay, Ram Ramesh is completely Telugu. Ram Ramesh, no English at all. A.R. Lakshman is English. Then how about Asma Begum? I think completely. Lalita is Telugu. Okay. Okay, so we have got only 1 or 2 people who are in Telugu. Maximum are in English. But for the benefit of Telugu medium students, I'll try to explain in Telugu. Okay. Okay, so I'll try to explain in Telugu for the benefit of Lalita and Ram Ramesh. Okay. I think Asma Begum, Renuka, Lakshman, will you be able to understand even in
Telugu? Yes, sir, I can understand. You can understand Yes, Hindi in Telugu, Renuka. How Yes. about Asma? yes, sir. You can understand Hindi in Telugu, right? Okay. Okay, okay. So this was deduction under 80G. So 80G అంటే ఏంటి? కానుకలు, విరారాలు ఇస్తారు కదా, వాటి మీద ఏదన్నా మీకు ఒకవేళ ఎగ్జామిషన్ అవైలబుల్ ఉంటే అది అండర్ సెక్షన్ 80G అవైలబుల్ అవుతుంది. సో ఈ డిడక్షన్స్ 80G మీరు ఏదన్నా విరారాలు ఒకవేళ ఇస్తే అవి 80G కింద మీకు డిడక్షన్స్ they will be made available. Okay, then the last is under section 80GG. 80GG is deduction for rent paid. Okay, rent paid అంటే ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే మీరు చూసుంటారు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో అండర్ నో నాట్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ కింద మీకు హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, ఓకే, ఇంటి అద్దె ఒకవేళ మీరు కడతా ఉంటే ఆ ఇంటి అద్దెకి సంబంధించి మీకు కొంత అలవెన్స్ మీ ఎంప్లాయర్ మీకు ఇస్తాడు. అయితే ఈ అలవెన్స్ ఒకవేళ మీకు ఇవ్వలేదనుకోండి, ఎంప్లాయర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ యూ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్. ఓకే, మీకు ఇంటి అద్దె కట్టుకోవడానికి అలవెన్స్ ఇవ్వలేదు, కానీ మీరు ఒక అద్దె ఇంట్లో ఉండి మీరు ఇంటి అద్దె కట్టుకుంటున్నారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీకు 80GG అనే డిడక్షన్ సపరేట్గా అవైలబుల్ చేస్తారు. 80GG డిడక్షన్ మీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ రాకూడదు ఒకటి. రెండోది, మీరు ఇంటి అద్దె ఇంట్లో ఉంటుండాలి, ఇంటి అద్దె కడతా ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడు మీకు 80GG కింద డిడక్షన్ అవైలబుల్, 80 డిడక్షన్స్ కింద 80GG కింద మీకు డిడక్షన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, నౌ ఆ డిడక్షన్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే, ఫస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ది దట్ ఈస్ రెంట్ పెయిడ్ minus 10% of adjusted GTI. Okay, is the amount of deduction that you can claim under 80GG. ఓకే, రెంట్ పేడ్ మీద ఎంతైతే అద్దె కడుతున్నారో సంవత్సరానికి మైనస్ 10% ఆఫ్ అడ్జస్టెడ్ GTI. అడ్జస్టెడ్ GTI అంటే ఏంటి? ఈ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి మిగతా డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 80 అన్నీ చేయాలి ఎక్సెప్ట్ 80GG. ఓకే, GTI minus all the deductions under section 80 except 80GG మీరు తీసుకుంటే you will get adjusted GTI. ఈ adjusted GTIలో 10% తీసుకోవాలి. ఓకే, మీరు ఎంతైతే ఇంటి అద్దె సంవత్సరానికి కడుతున్నారో దాంట్లో నుంచి ఈ 10% ఆఫ్ అడ్జస్టెడ్ GTI మైనస్ చేసి మిగతా అమౌంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో that will be deduction under section 80GG. క్లియర్ అండి? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ దగ్గర ఎంతైతే మీరు ఇంటి అద్దె కడుతున్నారో అది మొత్తం సంవత్సరానికి ఇంటి అద్దె తీసుకోండి. దాంట్లో నుంచి 10% అంటే 10% అడ్జస్టెడ్ GTI నుంచి 10% మైనస్ చేయాలి. అడ్జస్టెడ్ GTI అంటే ఏంటి? మీ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి 80GG డిడక్షన్ వదిలేసి తక్కిన డిడక్షన్స్ అన్నీ తీసేయండి. అంటే 80C కానీ 80D కానీ 80DD కానీ 80DDB కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తీసేయండి. తీసేసిన తర్వాత ఎంతైతే మోతాదు మిగులుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జస్టెడ్ GTI. ఈ అడ్జస్టెడ్ GTIలో అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. I don't know what is 80GG, sir. Could you explain it? Thank you. అదే చెప్తున్నాను రమేష్ గారు నేను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సి అడ్జస్టెడ్ GG అంటే ఏంటి? కొంతమందికి సాలరీస్ కింద హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ అని ప్రత్యేకంగా అలవెన్స్ ఇవ్వరు. అందరికీ ఎంప్లాయీస్కి అన్ని అలవెన్సెస్ ఇవ్వాలని రూల్ లేదు.
సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఎంప్లాయీస్ హూ విల్ పే రెంట్. కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ అద్దె ఇంట్లో ఉండి ఇంటి కిరాయి కడతా ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకు హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ రాదు. అటువంటి వాళ్ళకు 80 GG కింద డిడక్షన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, ఈ డిడక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? ఈ డిడక్షన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ దాంట్లో ఏం చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఒక క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. సార్ నేను చెప్పనా సార్ క్యాలిక్యులేషన్? ఏమంటా? ఈ క్యాలిక్యులేషన్ నేను చెప్పనా సార్? సపోజ్ పర్ మంత్ 3000 అయితే 12 months కి 36,000 మైనస్ 10% అయితే 3,600. కాదమ్మా, 10% దీనిది కాదు. మీరు 10% దేనిది తీసుకోవాలంటే మీ అడ్జస్టెడ్ జీటీఐది తీసుకోవాలి. అడ్జస్టెడ్ జీటీఐ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఉంది కదా, దాంట్లో నుంచి ఈ 80 GG వదిలేసి వేరే డిడక్షన్స్ అన్ని తీసుకోండి. వేరే ఉంటే ఒకవేళ 80C ఉందనుకోండి, అవన్నీ తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని అడ్జస్టెడ్ జీటీఐ అంటారు. దాంట్లో 10% తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్, 3000 సంవత్సరానికి 36,000 వచ్చిందమ్మా. ఈ 36,000 నుంచి అడ్జస్టెడ్ జీటీఐ అనుకోండి 24,000 వచ్చింది అనుకోండి, అనుకుందాం. బ్యాలెన్స్ 12,000 ఉందా? దట్ ఈస్ 80 GG. ఓకే, సో 10% of adjusted GTI, 10% of not the amount of rent paid. Okay, this is about deductions for the payments made. Okay, so meeku examinations lo vache important question దీని పైన ఏముంటదంటే, ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 80C and what is the maximum amount of deduction available under 80C? చెప్పండి ఎవరైనా. 80C కింద maximum ఎంత అవైలబుల్ ఉంది? See, I told you the under section 80C the maximum. Correct, very good. కాదమ్మా, 1,50,000. 1,50,000. 1,50,000. అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు there are certain employees who will contribute to a fund called as contributory pension fund, CPS. ఓకే, కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ పెన్షన్ స్కీమ్కి కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళ కోసానికి అడిషనల్ డిడక్షన్ ఆఫ్ 50,000 ఈజ్ అవైలబుల్. ఎవరైతే వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ టు వాళ్ళకి ఇట్లా పెన్షన్ ఫండ్ లేకపోతే జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని ఉండదు, వాళ్ళకు కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ అని ఉంటుంది. సో సిపిఎస్కి ఎవరైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళ కోసం అదనపు 50,000 డిడక్షన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది 80C కింద. ఇది లేదనుకోండి, 1,50,000 ఓన్లీ ఈజ్ ది maximum amount of exemption under section 80C. Okay, మరొక క్వశ్చన్. సార్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? వాట్ ఈస్ ది maximum amount of deduction available under 80C? 80C లో మొత్తం డిడక్షన్ ఎంత డిడక్షన్ వరకు అలౌ చేస్తారు? 80C కింద 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరికైతే కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉండదో వాళ్ళకు 1,50,000 వరకే ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది సంవత్సరానికి. ఎవరికైతే కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్లో కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తారో అదనంగా వాళ్ళకు మరో 50,000 ఎగ్జామ్షన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఫార్ 80C ఈజ్ 1,50,000 where the employee is not contributing to this contributory pension scheme. Kani, if the employer is also contributing to contributory pension scheme, additional deduction of 50,000 is available to him in addition to 1,50,000. So వాళ్ళకు 2 లక్షల వరకు ఉంటుంది. తర్వాత దీంట్లో ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఆ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ ద డిడక్షన్స్ అవైలబుల్ అండర్ చాప్టర్ 6A ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్? సార్ కొంచెం స్లోగా చెప్పండి, క్వశ్చన్ కాపీ చేసుకో. అమ్మా, క్వశ్చన్ రాసుకుంటున్నాం, కొంచెం స్లోగా చెప్పండి. వాట్ ఆర్
the deductions available under chapter 6A of the Income Tax Act. ఓకే సార్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇవన్నీ డిడక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆ డిడక్షన్స్ గురించి మొత్తం రాయాలి. చూడండి, యూ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, మీరు ఎగ్జామ్స్ లో రాసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, యోర్ పేపర్ విల్ బి డిజిటలీ వాల్యూడ్. ఓకే, అంటే కంప్యూటర్లో వాళ్ళకి ఏముంటుంది, మొత్తం కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్ 2 భాగాలు డివైడ్ అవుతుంది. ఒక భాగంలోనేమో మీరు రాసిన ఆన్సర్స్ వస్తాయి, ఇంకో భాగంలో వాళ్ళు మార్కులు వేస్తారు. సో ఒకవేళ నేను ఎగ్జామినర్ అయితే నేను ఫస్ట్ పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ నేను ఏది చూస్తాను, రైటింగ్ ఎట్లుంది, హౌ ఈస్ ద రైటింగ్. మీరు ఏది రాసినా నీట్గా రాయండి, ఏది రాసినా నీట్గా రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, మీరు ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకోండి అమ్మ. క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఒకసారి చదవండి. క్వశ్చన్ పేపర్ చదివిన తర్వాత ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మీకు చాలా బాగా వస్తుంది, ఏదో కొద్దిగా వస్తుంది, ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, మీకు ఫస్ట్ చాలా బాగా వచ్చే క్వశ్చన్ నీట్గా రాయండి. అక్కడ ఏమైతుందంటే ఎగ్జామినర్ ఆ ఫస్ట్ చూడగానే ఓకే, ఈ క్యాండిడేట్కి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని ఒక ఇంప్రెషన్ ఫామ్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మంచిగా రాయండి. దాని తర్వాత మీకు ప్రతి దాంట్లో మీరు ఏం చేయండి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎట్లుంటుందంటే శాలరీ కానీ, హౌస్ ప్రాపర్టీ కానీ, బిజినెస్ కానీ, దానికి ఒక ప్రొఫార్మా ఉంది. ఫస్ట్ ఆ ప్రొఫార్మా గీయండి. ప్రొఫార్మా గీసి ఆ ప్రొఫార్మాలో మీకు ఏదైతే క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న అది ఉంటుంది కదా ఆన్సర్లో, అవన్నీ నీట్గా రాయండి అమ్మ. నీట్గా రాసి ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇట్లా నీట్గా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏం చేయాలంటే మీరు ప్రతి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పెన్సిల్తో హైలైట్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమైతుందంటే వీడు మౌస్తో ఇట్లా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటాడు. మౌస్తో స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇట్లా హైలైట్ అయ్యింది అనుకోండి, వారు ఖచ్చితంగా ఆ పాయింట్ చూస్తారు. ఆ పాయింట్లో మీరు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ రాయండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాయండి. సో వాళ్ళ ఎగ్జామినర్కి ఏం అర్థమవుతుందంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, దీంట్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కనబడుతున్నాయి, కాబట్టి మీకు మార్కులు తక్కువ పడిపోతాయి. ఓకే, ఇట్లాంటి కొన్ని చేసుకొని మనం మార్కులు లాగాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఎగ్జామినర్స్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ లెసన్. నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తానమ్మా. మన లాస్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ లాస్ట్ క్లాస్ రోజు నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఆ ప్రతి దాంట్లో, ప్రతి యూనిట్లో, హలో, ప్రతి యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మీరు ఏం చేయండి అంటే ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ మీరు ఒక స్టాండర్డ్, ఇప్పుడు శాలరీ అనుకోండి, దాంట్లో కొన్ని స్టాండర్డ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాండర్డ్ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ స్టాండర్డ్ రూల్స్ మీరు ప్రతి చాప్టర్కి, ప్రతి యూనిట్కి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఇట్ ఈస్ ఏ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఈ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. శాలరీ అంటే సెక్షన్ 16 ఉంటుంది, హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే సెక్షన్ 24 ఉంటుంది, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అంటే సెక్షన్ 54 ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ అంటే సెక్షన్ 56 ఉంటుంది. ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఈ సెక్షన్స్ మీరు రాసి ఆ సెక్షన్ల కింద ప్రొవిజన్స్ మీరు రాయగలిగితే మిమ్మల్ని ఎవరు పాస్ అయ్యారో నేను చూస్తాను, ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. మీ లాస్ట్ క్లాస్లో మీరు ప్రతి చాప్టర్లో మీరు ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ చాప్టర్ సంబంధించి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీరు ఈ ప్రొవిజన్స్ రాయండి. అక్కడ ఈ ప్రొవిజన్స్ రాసేస్తే వాడికి అట్లీస్ట్ అవగాహన ఉంటుంది, అచ్చా ఈ క్యాండిడేట్కి ఈ చాప్టర్లో ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ తెలుసు అని చెప్పేసి తెలిసిపోతుంది.
మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. ఓకే, సరే, విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ ది డిడక్షన్స్ ఫ్రమ్ GTI. ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకునే డిడక్షన్స్ అన్ని ఫర్ పేమెంట్స్ మేడ్ కదా. ఇప్పుడు కొన్ని డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఏంటంటే అసెస్సీకి కొన్ని రకాల ఇన్కమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ డిడక్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గవర్నమెంట్ ఏమంటది, మీరు ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కువ చేయాలి, సో మీరు ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే, ఓకే, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్లో ఏదైనా స్పెషల్ ఎక్స్పోర్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తే, దెన్ you will be given exemption under section 80IA. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఎనీ ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్ మీరు ఒకవేళ అసెస్సీ ఒక మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఏదైనా ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి, ఆ మారుమూల ప్రాంతం కూడా మంచిగా అభివృద్ధికి వస్తుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే, ఇఫ్ యూ సెటప్ యువర్ ఇండస్ట్రీస్ in any special economic zones or identified industrial undertakings, అక్కడ మీరు ఒకవేళ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తే మొదటి 5 సంవత్సరాలకు మీకు ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో ది ఎంటైర్ థింగ్ 100% విల్ గివెన్ యాజ్ ఎగ్జంప్షన్ మొదటి 5 years. అంటే ఈ రకంగా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు గవర్నమెంట్ విల్ ఎంకరేజ్ ది సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ రీజియన్స్. ఫర్ దట్ IA ఈస్ గివెన్. దెన్ 20 IBలో ఏంటి, ఇక్కడ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, ధాన్యరాశులు, ఓకే, ధాన్యాలు పోగు చేయడం కానీ, దాన్ని స్టోర్ చేయడం కానీ, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కానీ, ఇటువంటి ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, ఈ ఇండస్ట్రీని మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, ఓకే, అన్ ఇండస్ట్రీ విచ్ విల్ కలెక్ట్, ప్రొక్యూర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ and help in the harvesting of crops. With these kinds of industries, they are given exemption under section 80IB. Deentlo enta exemption, 25% of the profits for 10 years. 10 సంవత్సరాలకు గాను మీ ఎంతైతే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాఫిట్స్ లో 25% మీకు ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారు. IBలో 80IBలో దేనికి ఇస్తారు ఇది, ఇఫ్ యు సెటప్ any food grain processing unit or storage unit, okay, for those kinds of units, and identi to encourage the transportation, storage and processing of food grains, this special kind of exemption is given under section IB, 80IB. తర్వాత ఇంకోటి ఉంది సెక్షన్ 80IC. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, సిక్కిం, ఓకే, నాగాలాండ్, ఇటువంటి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కొద్దిగా వేరే స్టేట్స్కి సంబంధింస్తే కొద్దిగా వెనుకబడి ఉన్నాయి. సో ఈ స్టేట్స్కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలంటే, ఇఫ్ యూ సెటప్ ఎనీ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్ ఇన్ సిక్కిం ఆర్ అదర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, దెన్ 100% of such profits for 10 years is given as exemption. Okay. అదే ఒకవేళ ఇది మీరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ కానీ లేకపోతే ఉత్తరాంచల్ అని ఈ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 25% ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్స్ ఫర్ 10 years ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎగ్జంప్షన్. అర్థమవుతుందండి మీకు? సో వేర్ అంటే ఈ రకంగా ఇవి ఎగ్జంప్షన్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ ఎగ్జంప్షన్స్ ఏంటి, మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ పైన మీకు రాయితీలు ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తున్నారు రాయితీ? ఇఫ్ యు ఎంకరేజ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్, if you set up industries involving food grain production, if you set up industries in backward regions, if you set up industries in Sikkim or other northeastern states, if you set up industries in Himachal Pradesh or Uttaranchal, దీంట్లలో మీకు ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. సిక్కింలో పెడితే 100% 10 సంవత్సరాలకు, హిమాచల్లో ఉత్తరాంచల్లో పెడితే 25% for 10 years. Like this exemption is given. So in all ఇవన్నీ ఎగ్జంప్షన్స్ మీకు మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉంటాయి. ఇవి చదువుకుంటే మీకు మొత్తం అర్థమైపోతాయి ఏ ఎగ్జంప్షన్ దేనికి ఇస్తాడని. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ చాప్టర్ 6A. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ జనరల్ డిడక్షన్స్. ఓకే, వీటిని జనరల్ డిడక్షన్స్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకు జనరల్ డిడక్షన్స్ అంటారు? ఇది శాలరీ కానీ, హౌస్ ప్రాపర్టీ కానీ, క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ, అదర్ సోర్సెస్ కానీ, బిజినెస్ కానీ వీటి నుంచి ఇవ్వడం లేదు.
దేంట్లో నుంచి ఇస్తున్నారు? మొత్తం టోటల్ నుంచి ఇస్తున్నారు. అందుకనే వీటిని జనరల్ డిడక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we have talked about general deductions available under chapter 6A of the Income Tax Act. Okay, so next class manaku next hour kuda nene తీసుకుంటున్నానండి. ఆ క్లాస్ లో మనం కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్, కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ చూస్తాం. ఎట్లా హౌ టు కంప్యూట్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటి? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ హెడ్స్ చూసాం, డిడక్షన్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలో చూసాం. Then we will see how to compute the taxable income and how to compute the tax liability. That would be what we will do in the next class. చెప్పండి అమ్మా. యూనిట్ 5th కదా సార్ నెక్స్ట్ చెప్పబోయేది? కాదమ్మా, ఇది మన మీకు యూనిట్ 3. యూనిట్ కాదమ్మా, యూనిట్ 3 కాదు, యూనిట్ కరెక్ట్ అమ్మా, యూనిట్ 5. యూనిట్ 5 ఉంది సార్. బ్లాక్ 3 చెప్తాను. ఆ బ్లాక్ 3లో ఏముంటదంటే కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, తర్వాత కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, రివిజనరీ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనము ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం వాడు ఎట్లా చేశాడు, మీ దగ్గర స్టడీ మెటీరియల్ ఉంది కదా మీ ముందు ఎదురు, ఆ స్టడీ మెటీరియల్ నుంచే మనం చూసుకొని టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి సార్. పర్వాలేదు, తెలుగు బుక్ ఉన్నా ఇంగ్లీష్ బుక్ ఉన్నా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఒకటే కదా, ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఒకటే. ఓకే, సో 7th యూనిట్ దాకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడమ్మా, ఎక్కడ వరకు అమ్మా? అవును, అంతే అంతే అంతే, 7th యూనిట్ వరకు అన్ని ప్రాబ్లమ్సే. ఇప్పుడు యూనిట్ 5 యూనిట్ 6 ఉంది కదమ్మా, అవి మొత్తం కంప్లీట్ థియరీయే. ఓకే, యూనిట్ 5 అండ్ యూనిట్ 6 ఆర్ కంప్లీట్లీ థియరీ. అదే మీరు ఓన్గా చదువుకున్నా మీకు వచ్చేస్తుంది. అందుకే నేనేం చేస్తానంటే, మనము 5th సెమిస్టర్లో మీరు మరి క్లాసులో ఎట్లయినా విన్నారో లేదో కానీ నేను ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ మన 5th సెమిస్టర్లో మీరు ఏమైతే మిస్ అయ్యారో అది కూడా కవర్ అయ్యేటట్టు మనము ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో దట్ మీరు ఇప్పుడు అంటే ఏంటంటే దీని తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ యువర్ 6th సెమిస్టర్, 5th సెమిస్టర్ ఏదైనా క్లియర్ కాకపోతే అది కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ టాపిక్స్ ఇక్కడే రిలేటెడ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, so see you all in the next class. I hope you all will join. Ostara next class ki untara? వస్తాం సార్. Okay, okay, then I am leaving the meeting. Thank you very much. Thank you. See you all in the next class.